In this class, we'll start with another topic, that is skeletal system in vertebrates. Or for your syllabus, they have mentioned skeletal system in frog, varanus, fowl, and the rabbit. So before going to the chapter, that is skeletal system in vertebrates, we should know what is meant by this skeletal system, or what are the types of skeletal system we see in the vertebrates. So, skeletal system works as a support structure for your body. Already you guys know what is the function of the skeletal system. It is a framework, internal framework present within the body. So, these skeletal system, it will give support to the body. In the humans, we have a skeletal system where we see the axial skeleton and appendicular skeleton. So internally, the body internally formed from the bony structure. So these bony structure, it will give a support to the body, and it will give a structure to the body. These skeletal system, it will give the, or it gives the body shape, allows movement, makes blood cells, provide protection for organs, and store minerals. So these are some of the functions of the skeletal system. What are these functions? So these skeletal system, it will allows movement. For a moment we need these skeletal system. So in order to move, we need the limbs. So these limbs are present in this skeletal system. In this way, these skeletal system, it will allow movement, and it will give shape to the body, and also it will make blood cells. How these skeletal system, it will make the blood cells? Already we know in the bones, or in the long legs, in the in a bones, we have a bone marrow. With these bone marrow cell, they synthesize a new blood cells, or it will make new blood cells. In this way, these skeletal system, it will make blood cells and provide protection for the organs. So internal organs present in the body will be protected by these skeletal system. So in the thoracic region, we have a skeletal system. We have a skeletal system that will protect the internal organs. So in the thoracic region, the internal organs will be protected by the rib cage. Then in this way, these skeletal system, it will give a protection to the internal organs. And these skeletal system, where the bones, they mainly store the minerals. In ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಾ, ಸೊ ವಿಲ್ ಮೇನ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಬೋನ್ಸ್ ಆರ್ a skeleton present within the body. So these skeleton system, it will give a shape to the body, and it will allow the movement, and it also make the blood cells, and it will give protection to the internal organs present in the body, and also it stores minerals. Then the skeletal system is also called the musculoskeletal system. ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಮತ್ತೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಸ್ಕ್ಯುಲೋಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ in the organisms, we see there are
three different skeletal designs that fulfill these functions. So, in all the organisms from the invertebrates to vertebrates, we found three skeletal systems. Those are hydrostatic skeleton, exoskeleton, and endoskeleton. While studying about the invertebrates, uh, in the echinoderms, annelids, and many other, we see these hydrostatic skeleton. These hydrostatic skeleton, it is nothing but a skeleton formed by a fluid filled compartment within the body, that is coelom. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಒಂದು ಸ್ಕೆಲಿಟನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೀಲೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತಾ, ದೀಸ್ ಸೀಲೋಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಅಕ್ವೆಸ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಈ ಒಂದು ಸೀಲೋಮಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಅ aqueous fluid. This aqueous fluid helps in a movement, that is the hydrostatic movement. So this is the type of skeleton we found in the invertebrates, that is the skeleton formed by a fluid filled compartment within the body called the coelom. So this coelom is filled by a aqueous fluid, and this fluid, it will resist the external compression. This type of hydrostatic skeleton, it will be found in invertebrates. Then comes the exoskeleton. So exo ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅರ ಔಟರ್, skeletal ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, framework. So these external skeleton, these are the exoskeleton are called as the external skeleton that support the body, or it will protect the animal's body. So ಈ ಒಂದು exoskeleton ಏನು ಅಂತಂದರೆ, it is a external skeleton found in the organisms. While studying the invertebrates during the arthropods, where we see the external skeleton or exoskeleton, ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕೇರಿಯಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕೇರಿಯಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ exoskeleton, it will protect the organisms from the predators. As a adaptation, these animals adopted these skeleton over the body. ಏನು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದು, ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಮೇನ್ಲಿ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕೇರಿಯಸ್ ಎಕ್ಸೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್. ಮತ್ತು ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ತೀರಿ, ಲಿಮುಲಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ arthropods will see these type of skeleton, that is called as a exoskeleton. These exoskeletons are nothing but a external skeleton that support or protects the animal body from the predators or environment. Then third skeletal design, that is endoskeleton. Endoskeleton, a name itself tells the meaning. Endo means inside, skeletal means inside the body will find the skeletal system or a bony structure. So that is called as a endoskeleton. An internal skeleton such as the bony or a cartilaginous skeleton of the vertebrates. In the vertebrates we will see mainly the endoskeletal system. So where it is the internal skeleton, it is formed from the bony or a cartilaginous skeleton found within the vertebrate's body. So these are the three different skeleton designs found in an organisms. So hydrostatic skeleton will be seen in invertebrates, and exoskeleton will be seen in invertebrates and also the some of the vertebrates. Then comes the endoskeleton. Endoskeleton is nothing but a internal framework, internal skeletal system found within the
organism that is called as a endoskeleton. Then skeletal system in vertebrates. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಈ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅದ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ? ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಬೋನಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಪು ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಇನ್ ದ vertebrates we see two types of skeleton, that is axial skeleton, another one is the appendicular skeleton. So the skeletal system in vertebrates, it is divided into axial skeleton and the appendicular skeleton. So axial skeleton ಇಲ್ಲಿ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, for your understanding I have given the humans skeletal system, that is axial skeletal system and the appendicular skeleton. ಈ ಒಂದು axial skeleton ಅಂತಂದರೆ the skeletal system present in the center of the body, that is called as a axial skeleton. ಇಲ್ಲೇನು ನೋಡ್ತೀರಿ axial skeletonನಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ a part of the skeleton that consists of the bones of the head and the ಟ್ರಂಕ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೇ ವಿ ಸಿ ದ ಬೋನಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕಲ್ ರೀಸನ್ ಆರ್ ಅ ಹೆಡ್ ರೀಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ರಿಬ್ ಕೇಜ್. ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಕಲ್ ಅಥವಾ ಹೆಡ್ ರೀಜನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಂಕ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ರಿಬ್ ಕೇಜನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ parts are a bony structures found in a axial skeleton. Or axial skeleton consists of a skull, vertebral column and the rib cage. Then comes the appendicular skeleton. Even the appendicular skeleton, it mainly formed from the bones, and these bones support the ಅಪೆಂಡೇಜಸ್. ಸೊ ಅಪೆಂಡೇಜಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಬ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಅಪೆಂಡೇಜಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಬೋನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀರಿ? ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಶೋಲ್ಡರ್ ಬೋನನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ, ಲಿಂಬ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ, ಪೆಕ್ಟೋರಲ್ ಗರ್ಡಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಲ್ಲ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದಾವಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಪೆಕ್ಟೋರಲ್ ಗರ್ಡಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, which found in the shoulder region, or the hands or limbs in the upper region will be supported by the pectoral girdle. Then in the lower limbs will be supported by the pelvic girdle. So these are the parts comes under the appendicular skeleton. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ axial skeleton. These axial skeleton, it consists of the skull, vertebral column and the rib cage. Then the appendicular skeleton. These appendicular skeleton, they consist of a bones, supports the appendages, where we see the shoulders, limb, pectoral girdle and the pelvic girdle. So this is about the axial skeleton and the appendicular skeleton. Axial skeleton, it present in the central part of the body, where we see the skull and the vertebral column and the rib cage. Whereas in case of the appendicular skeleton, we see the shoulders, limb, pectoral girdle and the pelvic girdle. For your syllabus, they have mentioned pectoral girdle and the pelvic girdle in the frog, varanus, fowl and the rabbit. So
Already you might have come across the terms axial skeleton and the appendicular skeleton. Axial skeleton, it is a part of the skeleton that consists of the bones of the head and the trunk of the vertebrate. So appendicular skeleton ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? These consist of the bones which supports the appendages. So for your syllabus they have mentioned pectoral girdle and the pelvic girdle. So we'll start with the appendicular skeleton. As these pectoral girdle and the pelvic girdle, they comes under the appendicular skeleton. So what are these appendicular skeleton? ಇಲ್ಲಿ appendicular skeleton ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is the portion of the skeleton of the vertebrates consisting of the bones that support the appendages. Already I have said it is a portion of the skeletal or it is a portion of the skeleton of the vertebrates that consists of the bones and it supports the appendages. Then appendicular skeleton includes the paired fins or limbs and the girdles, the braces within the body that support them. So ಈ ಒಂದು appendicular skeleton ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ? We mainly see the paired limbs or paired fins and the girdles and the braces within the body which supports them. So these will be come under the appendicular skeleton. Those are the paired limbs and the girdles. So what is meant by this girdle? So these girdle and ಇಲ್ಲಿ girdle ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? appendicular skeleton ಅಲ್ಲಿ mainly we will study about the pectoral girdle and the pelvic girdle. So before knowing the terms we should know what is meant by this girdle. So girdle is nothing but a bony structure to which the limbs of the vertebrates are ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಗರ್ಡಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬೋನಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು. ಈ ಬೋನಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಗೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಲಿಮ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಗರ್ಡಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ shoulder, limb and the pectoral girdle and the pelvic girdle. So in the what are these pectoral girdle and the pelvic girdle? We'll see what are these pectoral girdle and the pelvic girdle. Anterior girdle is the shoulder or pectoral girdle. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಶೋಲ್ಡರ್ ರೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುವಂಥ ಬೋನಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪೆಕ್ಟೋರಲ್ ಗರ್ಡಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪೆಕ್ಟೋರಲ್ ಗರ್ಡಲಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಲಿಮ್ಸು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಗರ್ಡಲ್ ಈಸ್ ದ ಶೋಲ್ಡರ್ ಆರ್ pectoral girdle to which dermal and endochondral skeleton elements contribute and that supports a pectoral fin or limb. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಗರ್ಡಲ್ ಅವರ ಈ ಶೋಲ್ಡರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುವಂಥ ಬೋನಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪೆಕ್ಟೋರಲ್ ಗರ್ಡಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟು ದಿಸ್ ಪೆಕ್ಟೋರಲ್ ಗರ್ಡಲ್ ದ limbs are attached. Then to these pectoral girdle the dermal and the endochondral skeletal elements are present or to which they are attached and it will give support to the pectoral limb or a pectoral fin. ಸೊ ಈ ಒಂದು pectoral girdle ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ to which the limbs are attached, those are called as a pectoral limb or pectoral fin. Then comes the posterior girdle. So posterior girdle is the hip or a pelvic girdle consisting of endochondral skeletal elements that support the pelvic fin or a limb. ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪೆಕ್ಟೋರಲ್ ಗರ್ಡಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಶೋಲ್ಡರ್ ರೀಸನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು
ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಈ ಒಂದು ಶೋಲ್ಡರ್ ರೀಸನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ರೆಡ್ ಕಲರ್, ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪೆಕ್ಟೋರಲ್ ಗರ್ಡಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟು ವಿಚ್ ದ ಲಿಂಬ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್, ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪೆಕ್ಟೋರಲ್ ಲಿಂಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಗರ್ಡಲ್. ಈ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಗರ್ಡಲಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಿಪ್ ಗರ್ಡಲ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ these pelvic girdle will be found in the hip region. So these pelvic girdle or hip girdle ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ this is the posterior girdle in the human body. So it is found in the posterior region. It is called as the posterior girdle or a hip girdle, and it consists of a endochondral skeletal elements, and it will support the pelvic limb. So it is found in the pelvic region of the body or a hip region of the body, and it will be supported by the limbs. Those are called as the pelvic limbs. Then pectoral girdle stabilizes the upper limbs on the thorax and allows a range of mobility at the shoulders. ಈ ಒಂದು ಪೆಕ್ಟೋರಲ್ ಗರ್ಡಲು ಮತ್ತು ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಗರ್ಡಲು ಅವೇನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೆಕ್ಟೋರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೆಲ್ವಿಕ್ girdle? So pectoral girdle will be found in a upper body or the upper limbs on the of the body in the thoracic region. Let's find these pectoral girdle in the upper thoracic region. So these pectoral girdle, it will stabilizes the upper limbs on the thorax, and it will allows a range of mobility at the shoulder. So the movement of the limbs will be stabilized or will be controlled by the pectoral girdle, to which the limbs are attached. So these pectoral girdle, it will stabilizes the upper limbs on the thorax and allows a range of mobility at the shoulder. Then comes the pelvic girdle, that transfers upper body weight to the lower limbs by articulating with the spine. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪೆಕ್ಟೋರಲ್ ಗರ್ಡಲ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ಪರ್ ಥೊರಾಸಿಕ್ ರೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ವೇಟನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಗರ್ಡಲ್ಲು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಟು ದ ಲೋವರ್ ಲಿಮ್ಸ್. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ನ ಲಿಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಪೆಲ್ವಿಕ್ girdle. So in the pelvic girdle we mainly see the lower limbs. These lower limbs can withstand the body weight. So these pelvic girdle, it will transfers upper body weight to the lower limbs by articulating with the spine. So this is about the appendicular skeleton. In this appendicular skeleton we mainly study about the pectoral girdle and the pelvic girdle. So in the next class we'll see in detail about the pectoral girdle and the pelvic girdle in frog, varanus and fowl and rabbit. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಈ ಒಂದು ಪೆಕ್ಟೋರಲ್ ಗರ್ಡಲು ಮತ್ತು ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಗರ್ಡಲು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದಾವು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದೀಸ್ ಪೆಕ್ಟೋರಲ್ ಗರ್ಡಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ pelvic girdle, and what are the different functions or a mobility or a movement will be done by these pectoral girdle and the pelvic girdle. So up to now we studied about the introduction regarding the skeletal system in vertebrates. When we come across the skeletal system, we mainly found 3 types of skeletal system in the organisms, from the invertebrates to vertebrates. So those are hydrostatic skeleton, exoskeleton and the endoskeleton.
In our vertebrates, we see two types of skeletal system. Those are axial skeleton system and the appendicular skeleton. So axial skeleton, it will be found in the center of the body, and it consists of skull, vertebral column and the rib cage, whereas the appendicular skeleton, it consists of shoulders, limbs and the pectoral girdle and the pelvic girdle. Then for your syllabus, as they mentioned about the girdles of the pectoral and the pelvic, we have to study about the appendicular skeleton. So these appendicular skeleton, it consists of the bones of the pelvic and the pectoral girdle and the limbs attached to these girdles. So in the next class we'll start with the pectoral girdle and the pelvic girdle in frog, varanus, fowl and the rabbit. Thank you.